as you as Monastir. So to your point, Robbie, perhaps it's your time to guess how many points is he scoring today? A lot. We'll come on. Yeah. Let's just understand. You know, things will chop and change throughout. There's no doubt about it. Noel just losing possession there, and Eke a little bit frustrated because Noel just smiling there, and he's thinking, Understand why. long range shot there for Noel doesn't fall. It's been picked up there. Hunt goes again. Oh, he's passing the ball to himself, which will not go down well with the officials. They lose possession. Perry and his teammates have the ball. They are trailing by 2 APR. Wilkins looking. Mayo picks it up. Mayo goes around the outside, back to Wilkins. Wilkins tries to get rid of his man. He goes over the top. It's just come off the metal. Eke. Frustration of not being able to hold the ball in his hands. It just slips and out of his fingers. Well, the thing that both Divine Eke and Obadiah Noel must know is that, of course, they've been noted and red highlighted in the scouting report. They'll have to change the way that they play from what they did yesterday. Well, that's a good attempt to try and go down towards the baseline, fly it out wide to Amayo, but it just goes out of play. They'll pick up possession once again. And just to add to your point, Usher, Obadiah Noel comes in as a two-way player, and what they've done is they matched him up against Eke, so that becomes a different kind of matchup, especially for Eke trying to attack the paint. Two physical players guarded and put up against each other. They'll have to lose a lot of calories today, both on offense and defense. But a couple of changes on the floor. Roby with Jean-Jacques Wilson coming on board. Long range deal with it, one way or another. 2-point game. We've got 2 minutes remaining here in this opening encounter. Day 2. In that paint, and Ike's the big guy come on, so the matching up with Nasser, the young Egyptian there for APR, who put in nearly 19 minutes. That's a good little drive through, and he gets fouled, and the youngster will go straight up to the free throw line. Just to give you an idea of his athleticism, that was pretty impressive. He's just 16 years of age from the NBA Academy, Usher. Absolutely. David Ugona Ike. Just speaking to the coach, Ogo, before the game, he said, and the sacrificial lamb here will have to be Alex Mpoyo, because Ike is... I'm not getting involved. I don't flex. There's no flexing involved. Yeah, come on. Yeah. Q, you don't flex. After the game. When he sees those cakes back at the hotel restaurant, that's what it's all about. That's when he flexes. Well, we're looking at the shot clock, the time of the first quarter. It's under 10 seconds, and shot clock down to 3. Got to get it in. It doesn't go. Anybody who's got the rebound, got a chance. Eke's got to get it up there. Is it going to be in? Got to put it up. It's not going to count. It was the end of the first quarter. It was nicely done, though, I must admit, but it's not going to happen for that man, Coco. We will take a break, and we'll be back in a few moments' time.
It's 18 points to 19 as we head into the second quarter of this interesting tussle. APR, they managed to win their opener against US Monastir. Rivers Hoopers beat AS Tuan, the home team. And we're getting we're understanding that this is a different kind of fight that we've got here. Q, we're going to come over to you. Do you get any news? What are you hearing over there? Just really from the APR bench, they're talking a lot about confidence. They're getting the kind of looks they want, and just emphasizing taking shots and continuing to try to make the shots. I mean, it sounds cliche, but it really is as simple as that. They're making a couple of defensive adjustments, and we will see if they're able to knock down a couple of shots. Thanks, Q. Let's get to know our ref. Well, looking at Clayton Vesosa, she brings a lot of experience from the NBA G League and the NCAA. She likes to inspire women and young girls to join sports and basketball in particular. But she says the hardest thing is staying away from her family. She's from Tacoma in Washington State and played basketball. She's also coached for Friends of Hoop, 8th graders, and just being out here to officiate in the BAL, first time on the African continent, but enjoying every bit of the way. Fantastic. A special day today, of course, because it's BAL for her as well. So great to have the wonderful referees that we have coming over from the States, but also from Africa. We've got so much talent here that are actually being part of this whole BAL setup. And absolutely, talking about referees from Africa, she's joined by Banza Kalume from the Democratic Republic of Congo and Adlen Larouchi from Algeria. From the north and the sub-Saharan DRC, of course, it's swung out Eke. He just steps back a little bit. Is he going to go for a three? He does. It's a beauty from Eke. Eke, an incredible shooter. He can drive into the paint. He can dunk. What can the man not do? Q, we cut you earlier, and I'm sorry about that because we had a know your ref on the screen, so we needed to go. No problems. The second the matchup changes on Eke, he takes advantage of it and he gets comfortable on the offensive side. He reads the game so well. That is a great score as well. Put it in there. Big score from that man, Olisameka. Yeah, Tom Bush Wamukota likes to shoot the ball. Sometimes the shots don't drop, but when they drop, it comes up nicely. Sorry, Wamukota, of course, the Kenyan international. And there's Vila who's going up, comes off the side and picks up once again the dangerous Eke into the corner. Amayo, Perry just on the edge. That is just sublime, isn't it, from Perry? And Perry now puts himself up to 7 points. That is his second three-pointer in this game. He chooses his shots very nicely, and you can see why he is the leader on that court. Here he goes again, Bush, and he gets fouled on that occasion as he tries to rise up, and a little bit of contact. He is very dangerous when he gets into that position. It was a great pass that was swung out into his hands in the first place. Looking at Ike with that block on Adonis Fila, that's exactly what Coach Ogo was talking about before the game in terms of what he brings to this Rivers Hoopers side. 5-point lead, but the ever dangerous Kenyan, 30 years of age, former Kansas Wichita State University player, former Patriots player. He also played for the Cobra Sport, of course, from South Sudan, who were participants a couple of seasons ago. Yes, Wamukota just taking up from where Dario Hunt stopped in that first quarter, and Axel Mpoyo in the paint. He brings a lot of size and should be able to manage here. Oh, a little attempt at a tip in there from Ike, and doesn't fall. Into the corner it goes. Shobozwa for three. Shobozwa Byosenumukiza, the man with the longest name in the BAL, introducing himself here on the offensive side. But if we go back to GNBC, we will find that is a great attempt to try and power through the tentacles from Eke. Doesn't fall. Down into the corner, Shabozwa back out. Habimana goes up, and there's a little bit of contact, but he just slips to the ground. Mo picks it up down the other end. Perry
inside of the arc, and he tries to get a 2-pointer on that occasion. Again, he's using brute force, isn't he, David? Ike trying to get himself up and over. Ike, he's doing so much work defensively on the other side, but on offense he's missed 2 back-to-back putbacks there. It's tough inside that paint. There's so many hands, but he should be very proud of how he's progressing so far in the game. Filer going to the bench. Little change there. And Coco as well has been substituted by Nwau, who comes in. He brings a lot of intensity, especially on defense for this Rivers Hoopers team. Robbins picks it back up. Here's Nasser. Passing the ball out nicely. Shabozwa. He's unable to get his range, but who got the last touch? A bit of frustration there for Nwao and Ike. They did everything possible to get their hands on that ball, but it just slid out. Now they have to play defense. Ramakoto back out. Robbins tries to get the past the 2 players there, and it's Mayo picks it up, gives it to Eke. Eke he was smashing down from those kind of positions. Unchallenged, it's down there and it's drained. Divine Eke having so much fun out here. That's his 2nd dunk of this game. He's just getting into rhythm. The man is unstoppable. Up to 9 points there. Habimana goes up, tries to loft one over the top. It doesn't manage to fall, and there's the attempt. Oh, Robbins crashes into the seats, think that he's okay. Back up on. We got 6:25 left in this first half. Let's have a look at that Eke dunk. There's a bit of bromance there between Kelvin Amayo and Divine Eke. Makes him look good. He drives into that paint, gives him an easy assist, and he finishes nicely. Divine Eke. Looking at the floor, Abdul Nasser comes off, and Dario Hand is back onto the court. He's been very well behaved so far. No fouls, got fouled off in the opening clash. That's a great score, that really is. Look at the strength as he powered through, and Olisa Meka doing the business there. Olisa Meka had eyes on that basket. He gets the basket and a foul and an opportunity for a 3-point play. But very smart there from Divine Eke. He knows every time he has that ball in the paint, he'll draw 2 defenders and he can dish that ball for a basket. I think Habimana was trying to get the piggyback there. Sorry, Q, over to you. It's a bit of a tough matchup now, Divine Eke. You understand what Noel brings on the floor when he matches up with him individually. It's been tough going since Noel has been off the floor. Eke is having a much better 2nd quarter. Yeah, he can just let his hair down a little bit. Do the business. Shabozwa up against Perry. Very fast, isn't he, Shabozwa? Trying to step back, step forward, find a way through. And the ball goes out to Robbins. Goes up for his long, deep corner 3. Corner 3 doesn't fall. Amayo goes down into enemy territory. It's been picked up, flung back out to Perry. Nice little touch, Amayo. And out into the corner. Eke picks it up. Amayo back in position. Shot clock down to 6. Amayo needs to go for the shot into the middle, into the paint. They need to go for it. 2 seconds remaining. Eke goes for the big 3-pointer, and here's the rebound. The rebound is still pretty good. Oh, there's a foul there committed. Frustration coming in for APR, because we saw that there was a little bit of contact from Chris Rutter. There's so much going on in that paint, and when you look at the replay there, Shaboza trying to help Dario Hand, but he picks up his first personal foul. A bit of trauma from yesterday when he fouled out, but it was a good call from the referees. Habimana, of course, with the 15 on his back. More changes. Talked about Obadiah Noel coming off. Well, now he's back on, and we can see that little change there with Bush going off and Toure Habimana. Talking about Nwao shooting that 2nd free throw.
So many fans of the Rivers Hoopers back in Port Harcourt watching this game and hoping that they can make it 2-0, the Nigerian champions. He goes high off the glass there, Noel, but he doesn't manage to get his range. Does draw attention, though. Looking at the replay here, Obadiah Noel finally penetrating into that paint, but there's contact from Nwao, and he makes a trip to the free throw line. He shot 9 for 10 yesterday, but drew 10 fouls. He's a very physical player and attacks the paint. And because he shoots at such a high percentage, that's what makes him dangerous. Well, Obadiah Noel won the NBA G League Showcase tournament with the Westchester Knicks. Brings that experience here to APR. Oh, that's a big charge, that is, and Robbins didn't move, and you can see that Ole Semeka picks up the foul for the offensive charge. Ole Semeka playing in true Nigerian fashion, physicality, but with precision, but the elbow there on William Robbins is a foul, and APR regained possession. There's a fantastic pass there from Will Perry. I think you need to understand just how his vision is. You know, we talked about the peripheral and where he goes. That's an attempt there from Noel to try and get the ball. It's been picked up once again. They got another chance. Shabozwa for three. That is class. In it goes. 3 points for him. Happy days. Jean-Jacques Wilson and Shabozwa just, you know, doing so much work on defense, but 6 points so far for him. 2 3-pointers. On the back of no points yesterday, and he'll be happy to get his name on the score sheet in the Sahara Conference. Yeah, that's a good scenario. Timeout calls. 4:35 left to play in this second quarter. 28-30 it is. Fans coming at halftime, presented by Visit Rwanda, is a special opening night performance by Stepford. Stay in your seats, you don't want to miss it. That's coming up at halftime. Ah les amis, c'est le moment de la caméra flex. am naa fii sama benn xarit boo xam ni here in the Dakar Arena. A 2-point game, APR of Rwanda, first time in the BAL, trailing to the Rivers Hoopers. And there is a man who is on a big, big mission. Divine Eke, 9 points, but he's not the leading point scorer. He's got a 4 out of 9 from the field and a few rebounds as well. It's Will Perry who's the player in double figures for the Hoopers, and he tries to go for another big score. Perry hits it. That is his third 3-pointer here, William Perry, today, and he's just showing his class. Consistent as a point guard. That's what you want from your main man. Shabozo with 6 points, 2 threes so far. Here's Noel cutting through the paint. That's a great drive. Deals with it big time, gets 2 points for that. He must have listened to the commentary and everyone saying, oh, he cannot do what he did yesterday. Yeah. Here I am, I can still do it. Well, he's run into a little bit of trouble there, Ole Semeka. Ball
not kept safe, not kept warm, not in the pocket. Very frustrating. Yeah, very frustrating, but ball possession will go to APR, and you can see Coach Ogo just a bit frustrated there, but he knows that his players understand what's at stake in today's game. Well, just at the timeout, Coach Oga is talking a lot about contesting jump shots and the movement and rotation on defense. Shabazz were unable to get his range, and you can see that Hunt's getting a little bit frustrated. He's saying, make that pass, you know, get it to me. Might have been in a better position. It's about teamwork, of course. They have to continue to move that ball around until they have the open space. Rivers Hoopers 3 ahead. Over to the right-hand side of Mayo down in the corner. There's Wilkins going for his corner 3. Comes back off the front rim. Shabazz and Eke goes over the top and over the chair right next to assistant coach Bill Baino. Is helped up back on the court. Divine Eke, very, very important player for the Rivers Hoopers. But also really his leadership and effort just shows you what it means for him to be here at the BAL. Will Perry down into the corner. It's picked up by Eke. Eke tries to wriggle free of Noel. Does really well. The rebound. Oh my word, the rebound. That was pure class. How physically amazing is he? He is amazing. He's come up against 3 APR players and managed to get that rebound and the bucket after that. Perry, oh, get out of there. That was Adonis Filer who just got in the way, spotted it, and he literally hunted him down, kind of Dario Hunt style. And look at, oh, he just can't get himself over the top there for that dunk. But Noel does get fouled. Adonis Filer accelerates into that paint, but he finds too many hands in that paint. But looking at that, very good defensive play from Adonis Filer, and the failed layup from Obadiah Noah. A bit of a misunderstanding there between the players, but Obadiah Noah goes to the line. We're seeing a sequence of really good defensive plays by both teams. There is very little space for movement. I'm surprised the score is as high as it is given the level of defense that we've seen on the floor. Yeah, and I think that that's something that was mentioned, you know, before we came into this, just discussing it with the coaches. We understood that sort of, you know, it was going to be a different game. It was definitely going to be a game that could potentially, you know, low scoring, a lot of defending, a lot of blocks, but it has been quite open. And very physical, whether at the guard or at the paint, inside the paint. I think that defensive interruption from Filer was pretty good because, you know, to get round there and stop that ball from actually, you know, going in its direction. He could have fouled quite easily, and he didn't. And I think that was really, really, really good, especially coming from behind. Well, there is a foul on the floor, Kelvin Amayo, and that is frustration really for Coach Ogo. He spoke yesterday heavily about transitional defense for the Rivers Hoopers, and for Amayo, who's a very key player in this Rivers Hoopers side, they have to be careful and to handle that. But Obadiah will... He's going to go to the free throw line because it's a five team fouls. It is team fouls, yes indeed. He'll have to go to the line. But it's a 3-point game with the Nigerian champions in the lead. Well, it looks like they want to consult amongst themselves, the referees, and look at the video review, perhaps maybe to have a chance to escalate the foul to an unsportsman. But Q is courtside. He will update us. I am courtside, and I think it is on the upgrade. I'm just going to confirm that in a second as the referees have a look. And then looking at courtside, BAL ambassadors Yan Mahami, together with BAL president Amadou Galofal and Luol Deng, the Chicago Bulls legend. If you want, you can also say former
international for Great Britain, if you want. Yes, for the London 2012 Olympics. From South Sudan. South Sudan Basketball Federation president. He's loved, you know, in the basketball family. He's absolutely adored. We've got a special place for him in Great Britain, of course. Absolutely. Luol Deng, the man who's changing the face of African basketball. He's led South Sudan to their first ever FIBA Basketball World Cup last year. This summer, they're going to Paris for the 2024 Olympics. So look up behind. There's the contact coming in. Looking at the replay and there it is. It's Amayo who's got that left hand out. We'll catch up with Q in a second. We'll get the lay down to find out, you know, if it was malicious or not. Upgrade or downgrade? Well, it stays a common foul. It's going to be a no grade. It's a no grade. It's a stay grade. Stay grade. 0 grade. Stay grade, 0 grade, no grade. It's a grade. It's been graded. It was graded before. It's graded now. We know where we are. Well, fair point. It stays a common foul. Common. It's a common. Obadia Noel goes back to the free throw line. He's 3 for 4 so far, shooting at 75% in today's game in just the second quarter. Up and over. Noel gets his first, and there you go. That's him up to 8 points. Obadia Noel, he knows that he'll always be rewarded for driving into the paint. He has that ability, and he can convert on the charity line. So that brings a different dimension to the backcourt for APR. A tight one-point game here in Dakar. Flung out to Amayo. Shot clock down to 8. Waits for a bit of support from the 16-year-old IK. Wilkins gets rid of his man, swings it back out. He needs to go for a shot. It's out of his fingers. It's not good. The rebound's been picked up by APR. It's a beautiful fake there from Kelvin Amayo, but unfortunately they don't make it count. Good opportunity for Robbins. Wilkins picks it up. Eke, Amayo will set it up before. Oh, it's just a little bit. He was falling backwards, just couldn't get the right spring to get that down. Now, Divine Eke, the man of the moment. Looking at the combination that they've tried to set up here in the Sahara Conference, Kelvin Amayo and Divine Eke. They understand each other, they play for each other, but Eke replicating exactly what Obadia Noel is doing on the other side of the court, and frustration there from Coach Ogo, but it is an inbound for the Nigerian champions. Ike to Amayo, a little bit of pressure. That's a nice score. Look at that pass, it's sumptuous. And a first bucket there in the BAL for that man, Ike. That is beautiful play there from Amayo. It's his 4th assist of the game so far. And that's why you can't teach 6'11". There's nothing that Obadia Noel could do inside when Ike goes up. Yeah, he's a big guy. 34-37, 123 left to play. This has been fast and furious. The speed of this encounter has, has been pretty impressive. Amayo picking up his 3rd foul. That is a concern. It's a bit of a concern for him because he's a player that plays big minutes, 30-plus minutes for the Rivers Hoopers. He has to be careful, especially as we're still in the first half of the game. He will get a quick rest. Has been replaced there by Mustafa Oyebanji. One-point game, 122 to play. Perry, Filer back on. Ike up against Noel. Again, that's I think there's contacts, and he'll try and stay his claim, but Obadia Noel will pick up that foul. That's his 2nd. That's his 2nd, and we've consistently talked about how difficult it is for that matchup on either side of the court, but there's no running away from a good challenge. If you want to be the best, you have to face the best. Yeah, and that's it.
It's, you know, because it's the fifth foul as well. So timeout's been called. 1:12 left to play in this first half. Mason Track, Coach Track, has called it to try and understand what they're going to do, how they're going to deal with this, you know, the last run-in before they head to the locker room. Well, you get the feeling that APR are all over the place. They're trying to shoot that ball. They're trying to get on the inside. They started off nicely with Dario Hunt picking up those quick 10 points in the paint. But since then, it's been everywhere. It's been, you know, let's try out a thing or two from the outside with Anshobozwa, with William. But now, what can they do away from just Obadiah Noel driving into that paint? Big questions. They have a key decision to make going into this last 1 minute of the second quarter. Q. Well, when you have a look, and I don't want to keep drawing emphasis to it, but that matchup between Eke and Noel, it's two really skilled players on both ends of the floor, and that has been a focal point for both coaches and been a focal point for the players, and I just love watching it. I'm not even going to get into the strategy. It's just great to watch two competitors going at it. Well, looking at Will Perry, the American who has played massively on the African continent, in Mozambique, in Burundi, and now in Rwanda, but also playing for the Rivers Hoopers of Nigeria. He can shoot the ball from behind the arc in all corners. That's three-pointers so far in the game, 13 points. And 4 for 7 from the field. He's another player who's got a lot of experience. You're talking about, you know, where he's played before, but Beira, of course, and also Spain, Bulgaria, and Luxembourg, originally from North Carolina, as we see Wilkins drops a three in, the bow and arrow come out. John Wilkins, the man from Morocco, who knows how to use that ball from behind the arc in the paint, really having so much fun here with the Rivers Hoopers. Noel gets tangled up, and you talked about that battle taking place. He goes down, and that will be Eke, who I think it's Eke who got, let's just have a look at this again. That's the wonderful three-pointer there from Wilkins. And then afterwards, I think Eke picked up his first foul. So I was going to lean on the fact that Noel only had 2 and Eke had 0, but now that's changed all of a sudden. Yeah, all of a sudden, it's an interesting matchup. And of course, Coach Mars must have given the instruction very clearly to Obadiah Noel, take the ball to the basket, but that means take AK with you. AK. Yes, Obadiah Noel fitting in nicely with the Rwandan champions and trying to make a mark here at the BAL. Perry, time running out, 35 seconds left in the half. They'll try and use this time as intelligently as possible. Perry round Nasser, flings it back out. Wilkins, he straightens up, he goes for a big 3. It's been made safe at the back of the court, just in the paint there by Mr. Hunt. 20 seconds remaining, and well, last play potentially. Filer, and this is to square things up going into the locker room. Filer around the outside. 7 seconds, 6 seconds. Filer goes up for 2, drops it into the hands. That's Hunt who goes up. Oh, Nasser! Oh, what a touch! That is sublime. And look at this. It's all square going into the break. That is just sublime. We love it. This is the BAL, and we're all square. 40 points apiece between APR and the Rivers Hoopers. Big points there from Abdallah Nasser. Put back nicely from what Dario Hunt had tried to do earlier, but great way to go into the break. We'll be back with the highlights in a few moments. And your very own AS1 of Senegal. Fans keep up with the BL by going to the website, thebl.com, and their social media throughout the season using the handle at thebl.com. And be sure to share your experience from today's game using the official hashtag, TheBAL. Merci beaucoup, Visit Rwanda,
pour la prestation de ce soir, les amis. On va vous présenter un groupe qui représente le Sénégal partout dans le monde. Une fierté sénégalaise, un mix de deux cultures de danse, la danse américaine et la danse africaine. Les amis, si vous êtes prêts, on va accueillir ensemble Step Lord. su nek lolu kat lu yomb la abonné wul nga daldi beus kolos bi dende ak mom lepp daldi yomb fi rek ngay daldi beus daldi abonné wu daldi beus kolos bi dende ak mom lepp daldi yomb abonné wul ngir mën no jappul ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar
xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar
xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi
bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dend ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk
ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar
xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar
xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di bës daal di abonné wu daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos Into the left, Wilkins picks it up, Perry moves forward. 16 years of age, David Ike picks it up, he goes kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb abonné wul ngir mën noo jàppale ci liggéey bi waaye tamit mën di am ay xibaar saa su nekk ngir mën di ñu seetaan saa su nekk loolu kat lu yomb la abonné wul nga daal di bës kolos bi dende ak moom lépp daal di yomb fii rek ngay daal di but he got a last touch to it, so the Hoopers get the possession. The Kingsmen from Nigeria. From Nigeria, the country that has produced great superstars, not just in the game of basketball, but is known as the nation of Afro beats. I hope you listen to some music. I'm a big fan of Fela Kuti. I think, you know, it's just an absolute legend. There you go. All right, high over the top, and Ike unable to sink that. It's been picked up down the other side, and here we go, APR. Filer for three. Can he get his range? Not just yet. Time will tell whether or not he can sort that out. That's great work from Perry, but there is a little bit of contact on that man, Torre Habamana. Yeah, Will Perry turns out to be his first personal foul. Always plays a clean game because he knows how important he is to the team, but that hand in the face of Torre Habamana will count on his personal tourney as EK and John Wilkins head to the bench to get a breather. Coach Ogo needs them for that fourth quarter, which will be the very decisive one. It was good recognition from Filer. He goes 2 for 1, gets the shot up, they control the possession, and they should hold for the last shot. Yeah, last 19 seconds here. Shabozwa. Filer, can he get his range? Goes between the traffic there. Boyo down into the corner. It's gone high over the top. The rebound has been picked up as a last chance saloon scenario. Can't get the rebound once again. It's flung out wide. And finally, it's going to come to an end without any points. APR unable to get themselves ahead. It's 62 points for the Rwandan team, 63 for Nigeria's Rivers Hoopers. Let's see who's going to end it for him. It's now time for the Mantage and Dribble. Our two contestants will be starting at center court.
viens. Prends le deuxième ballon. Well, we're only moments away from the start of the fourth quarter. Look at this arena. Isn't this absolutely sublime, fantastic venue? And we go into the fourth quarter knowing that there's so much going to happen. Game summary here. Well, the story is that there's not much between these two teams. Yeah, there's not so much, but APR leading on the rebounds there, 35, 5 more than the Rivers Hoopers. But from the three-point line, 11 of 31. Impressive shooting from the Nigerian champions as compared to APR, who were just 5 for 24. A bit frustrating there for Coach Mazen, but they know that now they need to attack that paint, and that's why they had Obadiah Noel driving into that paint and forcing himself to the free throw line. But on the court right now, you have new entrants in Shobozwa partnering up with Nhore and Filer in the backcourt for APR. Well, just out of the quarter break on the side of Coach Ogo, what he was talking about was second chance opportunities. He wants them to control the glass a lot better here in this fourth and final quarter, with most of his focus around that. And Will Perry, primary point of offense, 6 of 11 from the three-point line. Hey, I just want to, you know, that's all wonderful information. IK going high off the glass, that's a wonderful little touch. And just to make sure that that goes in from Peter Olasemeka. But look at, I want to pick out David Ike, 8 rebounds. He's leading all of the rebound, numbers on both sides, which is just impressive, isn't it, for the 16-year-old? Great score there coming from that ever-dangerous man, Habimana. Habimana with that nice basket. Again, penetration into that basket. Look at that from Perry. He goes so high off the glass because he knows that there's always a little bit of a mismatch when he goes into the jungle. Will Perry, the leader, the absolute leader for this Rivers Hoopers side, doing the right things at the right time. There it is for Shobozwa, just off the front of the rim, picked up Habimana once again. Can he just hook that one over the top? Nasser's there, Nasser. Oh, it just goes a little bit too high, but I think that Olasemeka has fouled and made a bit of contact, and the foul will go to Olasemeka, and that could be his 4th personal foul. Oh, it might be no, it actually, it's Amayo. Amayo. It's Amayo who gets contacts there, and that is a problem. You'll see this. That was brilliant there. Just hope that the cameraman's okay, because okay. Will Perry is. Yeah, he's fine. He's okay. It is Amayo, I think, isn't it? Because he is now on 4. He's on 4, yeah. He's definitely on 4, thanks. Well, Abdallah Nasser makes that count on the free throw line. Yesterday he scored 2 very important free throws. Got a bit of a high five from his coach Mazen, and does it again at important time in this game to keep them within touch. APR, 4 personal fouls, confirmation there for Kevin Amayo. He stays on the floor for the moment, down in the corner, waiting to take the ball off Perry. There's Wilkins, shot clock down to 6, got to make a move. Perry, we know what he can do from down there, wherever he wants to go. Amayo for 3. Oh, look at that, that's the response. That's a masterful big 3 from way out west. He's just trying to remind everybody that, yes, he could be on the 4 fouls, but he can still contribute on the offensive side. Well, I think that, if he keeps on doing that, then why take him off? 8:11 left to play. Filer gets the ball out wide. Habimana goes through, tries to hook it over the top, gets a second bite of the apple, loses possession. There is contact, frustration there, and you can see that Perry, I think, will pick up his 2nd foul. That is a 2nd personal foul from Will Perry. He almost sneaked away with it, but possession goes back to APR, who are now trailing by 5 points. Yeah, he just sneaked in behind Torre Habimana, and that contact there just preventing him from getting himself another chance at shooting. Former Edmonton Stingers player, former Reg player, of course. Got his first pro contract
with Reg in Rwanda. Noel tries to find Nasser, picked up. There's Perry, bides his time, confronts Filer, decides to wait for Wilkins. Amayo down into the corner, it's back out to Wilkins. Can't do anything with that on that occasion. Olusemeka is Noel, gets it out wide. Filer down into the corner. Boyo, Filer, Nasser, the reverse attempt at a layup, and there is contact. Wilkins with just his second personal foul, and Nasser goes to the line for the second time in the last 1 minute. He tried to get his eyes on that bucket, but there was contact. Yeah, and a timeout, so we're going to take a break. 65-70. Hooper's still ahead by 5, as you can see. We'll be back. Everybody be sure to stick around for the final game of tonight. It's US Monastir of Tunisia versus your very Yeah, welcome back to the Dakar Arena. 65-70, 7:28. Nasser goes to the free throw line, and he is about to try and just chip away at that lead to see where they can go, because there's everything to play for here today. There's so much to play for. You can see the involvement of both coaches from the court side, but really Nasser, very disappointing there from his first attempt, but so far he had done well getting to this point. Keep an eye on the matchup between Nchobozwa and Perry. A lot of the talk from Coach Ogo, again, just the ability to break down the zone that got thrown to them before the timeout was called. And then Filer comes out. Look at that. Stay out of my house. That is masterful from Olusemeka. Picked up by Amayo. Speed and execution. Perry getting the ball out. Another chance. Goes high over the top. Doesn't fall. There's a good chance to pick the ball up once again. Eke. Perry. Amayo still on, despite picking up those 4 fouls. Wants to stay out of trouble. They use him as a long-range shooter. There he goes high. Oh, it's another massive three-pointer. Big, massive three-pointer there from Kelvin Amayo to remind everybody that this is their man to go to. He's shooting 33% from the three-point line. That's his second in this quarter to keep the Rivers Hoopers ahead. It's an 8-point lead for the Nigerian champions. And look at that. Filer is like, trespassing will result in prosecution. You just don't do that. Amayo. Oh my. Oh my Amayo. Biggest lead of the game for either team, and just really big-time shot making before we head into the business end of the fourth quarter. If there's anyone who can shoot from the range, that man Kelvin Amayo has been given the duty
to clean through. He doesn't need so much. Just been a part of the assists and helping AK to score, but he can do the work himself. Look at that from AK trying to get the ball. It's the attempt by Olusemeka, and it's been picked up. Noel racing down, and he goes right through the middle, tries to get the ball up. There is contact, and I think it's Eke who picks up his third foul. Well, there's so many hands in that paint. And looking at the replay, Obadiah Paul. Oh, it might be Perry. I think it's Eke. I think yeah, it's his third. Like Eke, it's his third. Yeah, it looks like. Well, yeah, Obadiah Noel missing for the first time on the free throw line in this Sahara conference. He's been 100% so far, but that lowers it to 80%. Second goes in for Noel. He's up to 23 points. Perry, Amayo. There's a good chemistry between these players, the Rivers Hoopers. They started off prolifically by beating AS Douane. Now they come up against APR, who beat US Monastir. That's great work. What a wonderful touch there from Robbins. Easy, in it goes, the 2 points after a little bit of sniper work. Cobra, fast hands. That is a captain basket there. Easy, nothing fancy, just the 2 points to keep APR within touch. Oh, you know, that is, looks like it's going to be it is a jump ball. Yeah, and they get possession, APR. APR. Just looking at the replay, they tried to get it in, but the defense did a good job. And now they give themselves an opportunity to make it count. APR. But Eke getting into that position and trying to rise up and get the dunk there. That should have been scored, really, shouldn't it, Q? It was a great defensive play and a lot of bravery from both Eke and Nasser on that play. Yeah, very impressed by Nasser as well. Getting a bit more time in this fourth quarter. Filer on 4 points, but played quite well defensively. Noel goes up, needs to get the shot in. Shot clock down to 0, picked up there by Olusemeka, Nigerian international player. There's a bit of a problem there for APR in terms of shot selection. You have to give the Rivers Hoopers a lot of respect for the defensive play there. Backs to 5 points, little step back there. Oh, Perry, brilliant Perry, hitting another 3 points up to 27. That is his 7th three-pointer in this game, 7 of 12. We know how much of a very dangerous long-range shooter he is, but it's just a masterclass in three-point shooting from him today. He is resilient, he knows what he can bring on the table, and that three-point shooting gives them an edge, the Nigerian champions. He hasn't left the floor for a second, has been on the floor since the start of the game. No, he went into the locker room at half-time, Q. 70-76. Eke comes to the rescue, puts himself up to 15 points. Here is Noel. Noel, little dance. It's Perry who tries to get his hands on the ball. Noel, it's gone. It's Amayo. Amayo goes up. He will finish that. Dunk time for Amayo. More points, and he's up to 13. Well, it is a dunk, it is a three-point shot, it is everything from that man, Kelvin Amayo. Very important for the Rivers Hoopers as they take this 10-point lead, the highest in the game so far. But look at that sharp shooting from that man, Will Perry. Periscopic, peripheral vision, pernickety. Incredible from him. I told you his Nigerian name is Tamuno Miebaka, as the Nigerians thank God for bringing this man from North Carolina to Port Harcourt. Via Mozambique, via Bulgaria, via Burundi, via Kigali, Rwanda, where he's playing for the Patriots. He's already punished this APR side in the first round of the National League. Back home, he knows a thing or two about Adonis Filer and the rest of the backcourt for the Yami side. And they'll have to take care of him if they want to win this game. But it's 3 minutes, 48 seconds to go in the last quarter. So much basketball to play as we go to Q. You
talk about the journey of Will Perry, he was part of the road to the BAL where Ferroviario de Beira did not manage to qualify and then made his way to the BAL Combine and picked up by the Rivers Hoopers. He does not need introduction. He's literally writing the story on the floor, and it's been fantastic for Rivers Hoopers, but it's got to be fantastic for the next 3 minutes and 48 seconds. Yeah, he does. 10 points is the lead. And we said it was the biggest lead before. Now it's 10 points, double figures for the very first time. It's up to APR to dig deep. They've got the talent. Have they got the ability? Here's Mpoyo going up for a big three. He gets fouled by Wilkins, and he will go to the free throw line, and he will get the chance to make it a 7-point lead. It is a dangerous foul there from John Wilkins, but of course they know that they have to do everything to stop APR. It is Mpoyo's first trip to the charity line today, but he's so far scored 3 points, and he's been quiet on the offensive side, but didn't so much on defense. Some of those things you don't see on the stat sheet. Is 2 rebounds so far and has an opportunity to make it count. He misses the first one, and just a bit frustrating there from him. Yesterday he scored 15 points for APR, 9 in the last quarter, but this last quarter has been a bit of a issue for him. He gets his first one and makes it 4 in total. 5 team fouls amassed by Rivers Hoopers. There's no team fouls on the side of APR. Could play an important role in how this game will finish. 71 points to 80. The Hoopers in possession. They can keep an eye on the clock. They can keep an eye on the ball. Will Perry in command. If he's got the keys to the van, then you know that you're in a pretty safe place. Amayo gets rid of his man, goes up for 3. Surely not. Underside of the rim. The metal keeps it out. Noel, and that will be APR who pick up possession. Comes off a mile. I really thought you were saying he's got the keys to the beamer, but clearly music, is it really your thing? Is it your thing? Yeah? Yes. Yes? Oh, yes. Yeah. I've seen you enjoy the drums here in Senegal, so yeah, I agree. They're not drums, they're jumbies. Just teasing. Just teasing. Just teasing. Teasing. Mpoyo. Well, if there was a reward for every time Obadiah Noel fell to the ground, perhaps APR would be leading in this game, but they're 9 points down, and it's 3 minutes to play as Obadiah Noel heads to the free throw line. He's shooting 76% on the free throw line, 13 for 17, and has been the go-to man so far in terms of attacking the paint. But can he make it count? Hit the buzzer beater to take that game yesterday into overtime, in which they went on to win. APR beating US Monastir, the 2022 champions, with Leani, Firas Leani, and Ato Majok, etc. And it's a 7-point game, 3 minutes and 3 left to play. So much basketball to be played as Will Perry looks to be consistent, and of course the instructions here are run down the clock. The score is in their favor. Well, they can hassle. They should be going in a little bit more physical now because they haven't got a single foul against them. And you've got to get in their faces and try and stop that clock as much as often. It is a foul on Dario Hand as they regain possession. It's his 3rd personal foul. And Rivers Hoopers will want to run down that clock on every possession, but of course scoring as well. But Q, wouldn't you be more physical now if you're APR? It's going to be supremely physical, and they're going to keep attacking because of APR's foul count. Well, looking at APR, they're playing a man-to-man defense, just keeping an eye on all their opponents, but now they have possession. Here's Noel down into the corner. There they go. Filer. An important moment to try and get a 3. Doesn't manage to get it. Eke gets the last touch, and they will have possession here.
APR. What kind of a fight have they got left? Well, it's, you know, what kind of a fight have they got left to try and clamber back into this? 217. It's got to be super important to make sure that you make every right call, make the right pass, you know, put yourself into the right position to get those points and just use, you know, everything you possibly can. We've got a coach challenge from Ogo Odaudu. Well, I'll tell you what, APR still have that fight in them. In Kenya, Rwanda, they call it the spirit of Inhotanyi, which is really to fight until the end, achieve whatever they've set for themselves. There's so much basketball, of course, to be played. And then army side, you know, soldiers never give up. Never. Never. Never, ever. They never do, APR. Well, that was the, it was whether or not Eke actually, you know, touched that ball last or not, or whether there was any like foul contact. I think they just want to check that out to make sure that that is clear, because Eke was a little bit distraught with the fact that they didn't get possession back and that it was nothing called. Well, that's Q will give us an update in a second because he's all over this. Yeah, that's the beauty about playing in 2023. There's a video review and referees have a chance to look at the plays and make the right call. And the experience they bring here in the BAL is that they can look at that carefully and make a good call. It's a successful challenge for Divine Eke and Coach Ogo, so they will get the ball and the possession will change. So it is, it's Rivers Hoopers who get possession back. Well, now we know that every possession counts for both these teams. Should the Rivers Hoopers score on this possession, it gives them an opportunity to get closer to their second victory here in the Sahara Conference. Which will be a massive statement, not just for the Kingsmen, but also for Nigerian basketball. And I know there's a lot of basketball fans back in Nigeria. Wonderful score there from Eke, just hooks it over the top to give them a 9-point lead. 42 to 43% field goal. Picked up by Wilkins. In control once again. Amayo gets it back to Wilkins, drops it into the path of the ever-dangerous Olisameka. And they just start again. They're using the clock. They're playing intelligent basketball. And that's exactly why Obadiah Noel knows that he has to foul to give themselves a small chance to stay alive in this game. But of all people to foul, Will Perry, but it won't count much because APR have just 2 team fouls and they'll regain the ball possession. Perry trying to go around Filer. 1:28 to go. More contact. And you know, this is Perry at his best. When you actually look at how he is, not just, he's the perfect floor manager, you know, for here in the BAL. We've seen him do it so many times before. He's now up to, he's got 27 points, but what he's doing is just making the right calls. That is a beautiful pass. Olisameka couldn't drain it, but still. Noel, oh, that's just perfect there. 3 points for Noel. He's up to 76. He hits 30 points. Top scorer. That is a sumptuous basket there from him. Timely. Oh, Perry goes high, has to go high. That is a great score, and he knows it. Beautiful. He goes up to 29. Olisameka working really hard, and they keep possession. Good grapple hook maneuver there from Peter Olisameka. It is a great effort from the Nigerian champions to continue to push hard. It is an 8-point game with 48.5 seconds to play. And Will Perry, with his leadership, you talked about his versatility on the court, in the paint, the
ability to score from everywhere, but there's a way he manages to organize the team. If you look at the minutes of the starters here, they're averaging 37 points for 37 minutes for the starters. They're tired, but they keep going. Hunt gets it in. That's a great score for Hunt, up to 14. Great pass as well from Filer, and another timeout, 29.8, 78-84. There's still a big battle taking place here. It's not a done deal. It is a fantastic timeout from Coach Ogo. He knows his players have run out of steam. They have the lead. Anything could happen in those last 29 seconds, but he has to give them a breather, give them a couple of instructions to make sure that they see this through. Of course, he wants them to maintain the ball possession and just run down the clock. 24 seconds, it's their ball, and APR on the other side will be trying to foul and stay alive, but it's almost that they will need a miracle, the Rwandan champions. So this is a moment where they really need to be very calm and collected. These are the key moments during a game. Q, you've seen, you know, just the body movement and, you know, the body language. What have you picked up on this? Well, there's strong leadership on the bench from both Will Perry, Calvin Amayo, and they're going to look to try and take responsibility individually on the floor. They understand that the fouls have got to come in. There's going to be some free throw shooting that's going to happen more than likely, and they are going to look to try and be the guys to take the shots. Coach Track, well, they clambered back against US Monastir, went into overtime thanks to that Obadiah Noel three-pointer. Can they do it again, or will it be the Hoopers who get 2-0? Okay, needs a challenge. They win possession. Filer goes up. He uses the glass. Oh, it's not been smashed in, but there has been contact. He'll go to the free throw line. Well, looking at the momentum from both sides, APR know that every basket, every attempt counts here. Remember, the format of the Sahara Conference is that it's a home and away match. So even if APR lose this game, every basket will count in terms of goal difference. Filer just 4 points out here today. Hasn't, you know, hit a rich vein of form, but has played pretty good defensively. He's orchestrated. Hasn't been about him scoring points today. We can see that it has been about Noel Obadiah, of course. Different scenario. In those 8 seconds that they played, they managed to steal the ball and get to the free throw line. And the points are good. That's a big basket there from Adonis Filer. Yesterday he scored 24 points against US Monastir, and the 6 today, but a lot of defensive work just shows you how important he is to the team. But so much basketball to be played. It's 4 points difference, and we go for timeouts. Q. I think it was a replay, a review here, not only on the possession. I think they want to scale it up to a foul because there's a bit of contact as Will Perry challenged for that ball. So the referees are going to review. Yeah, that makes sense. And I think it's actually just the possession call from the referee. So white ball, and they just want to confirm that it is. Who got that last touch? Looks like it's Will Perry. But was there a little nudge? That's the question, because he flew into the seats in the front row. Anyway, Q's all over that as we see the coaches talking tactics. And she's done a brilliant job for her first ever clash in the BAL. Caitlin Versosa. Robbie, after review, it confirmed it stays white ball. Okay. And that changes, of course, the tactics there for APR. They'll have to draw up a play to see how to change and turn around things in these 20 seconds, Robbie. Another overtime?
Are you ready? Oh, Are you ready for ready. it? When have we not been ready? Come on. Look, Q's like sort of, you know, dancing on the sideline. He's like got his overtime dance going on, you know, a little bit like sort of, you know, the mixer, you know, overtime. I want to go to overtime. Well, thanks to the DJ who's outdoing himself over there. Robbins, Filer, got to go up for three. Oh, he doesn't manage to get it. Eke makes it safe. The River Hoopers have the possession, and Wilkins walks away as he draws attention. And is that enough? He goes straight to the free throw line. That's a massive move, that is. That is massive there, and disappointment, of course, from the APR bench. They've trained this so many times in their sessions, you know, having a couple of seconds on the clock, 12 to be precise, and the failure there just makes things very difficult for them. But now the Moroccan international, John Wilkins, has an opportunity to send Rivers Hoopers into the right direction to pick up their second victory here in the Sahara Conference. Both teams with 5 fouls. First one doesn't fall. Rwandan fans still getting behind their players. They still believe. Got to get this. And who's got a rebound? Well, he doesn't manage to get that second shot either. So, 14.3, APR have possession. And there's Q still on the side of the clock going, overtime. We want overtime. Here's Noel races up. He's got the pass. Oh, he doesn't pick it up into Filer's hand. That is another Wilkins maneuver. And he tries to rip the ball away from Hunt. And he goes straight up to the free throw line again. A couple of great defensive possessions for the Rivers Hoopers. First, the block on one side, and now they force a bad pass from Noah. What they're going to do is make some free throws. Not much time left on the clock either. He has an opportunity, John Wilkins, to correct that pass earlier, and should be very important. 0 for 2, and second time he's going to the free throw line today. He misses his third attempt, but has done a great job so far in the game, scoring 9 points. He's picked 4 rebounds and 3 steals. Yeah, he's been important. There's no doubt about it. Doesn't get another shot now. They got to get some kind of a big play here. There is a foul. Straight to the free throw line. That works in their favor. That works in the favor for... This is insane. The Rivers Hoopers. 4.3 seconds to go with Obadia going to the free throw line, and Rivers Hoopers are in the red. I mean, we're talking about game management. Yeah, why didn't you just let them go ahead and score? We saw the situation happen yesterday. Obadiah Noel getting a free run to take a shot. Here they fouled him early and sent him to the line. Why would you want to send him to the line? 4.3 seconds. They get a quick foul. They can get possession back, and a chance, an outside chance that they can get to that overtime that you're talking about. This is just... It's crazy. Usher, it's crazy. Wilkins goes off. If they do go to overtime, Wilkins will be, well, he won't be too happy with those free throw shots, right? Well, 0 for 4 in the last 1 minute of the game is disappointing from the Moroccan champion, but I mean, it looks like we still have a lot of basketball to be played. Very timely timeout from Coach Ogo Odaudu, a legend of Nigerian basketball. He was in season 1 with the same team in the bubble in Kigali, and he's learned so many lessons since. He's trying to execute that here and show that Nigeria can do well on the African continent. They've sent so many players in the NBA and the WNBA, but now it's time to shine at the BAL. What I do know is that we could be on for a new record, and I'll underline the fact that I know it'll be a record if we get our second time out in the same conference for the first time ever in a BAL.
season. Yes, but coming into the Sahara Conference, Robbie, we knew that this was always going to be the most contested conference because 4 of the teams in Dakar have automatic qualification because of the heritage they have in their countries. Their leagues do well and also their national teams do well, and that gives them an edge over everyone else. So 4 teams is a lot of quality to have here, and that's why the games are very close. It's a 2-point game, 4.3